Hi my dears. In the last video we have discussed the can-in-code prolog system in which we assign the R&S notation for a molecule with chiral centers. In this and you have discussed some examples with compound with one chiral center. Now we are moving to the next topic in which we are assigning the R&S notation with more than one chiral center, that is two chiral centers. So the assignment of configurations to molecules containing two chiral centers using their Fisher projection. So in the previous topics we have discussed that for n number of chiral center, the number of stereoisomers is find out using the formula 2 raised to n, where n is the number of chiral center. Here there are two chiral centers, so the number of stereoisomers is 2 raised to 2, which is 4. So here the molecule contains two chiral carbon atoms, so 4 stereoisomers are possible. Then for each chiral center we should assign the configuration, and we are taking tartaric acid as an example, and the 4 configurations for each stereoisomer is given below: 2R, 3R, 2S, 3S, then 2R, 3S and 2S, 3R. നമ്മൾ ടാറ്റാറിക് ആസിഡാണ് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. രണ്ട് കൈറാൽ സെൻറ്റർ ആണ്. സോ ഓരോന്നിനുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ R&S നൊട്ടേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഈ ടാറ്റാറിക് ആസിഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇൻ ദിസ് കോമ്പൗണ്ട് there are two sets of 4 groups attached to the two chiral center. Here the groups, for the first carbon atom, the groups attached are COOH, OH, hydrogen, then another chiral carbon. Then for the second chiral center, the groups attached are OH, COH, H, then another chiral carbon. That is for a chiral center 4 groups are attached. And in a case, consider one case in which the 4 groups of the two chiral centers are different. So 1 and 2 will be enantiomer, 3 and 4 will be another enantiomer. For the then consider the second chiral center, the second case in which the 4 groups of one chiral center is similar to the 4 groups of another chiral carbon in the same compound. So 1 and 2 will be enantiomer, 3 and 4 will be an equivalent representation of meso compound. So for this compound tartaric acid there is only 3 stereoisomer. അതായത് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കൈറാൽ കാർബൺ ഉണ്ട്. ഓരോ കൈറാൽ കാർബണിന് ചുറ്റും 4 ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട്. ഈ രണ്ട് കൈറാൽ കാർബണിൻ്റെയും 4 ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. ഈ 4 ഗ്രൂപ്പ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കോൺഫിഗറേഷനിൽ 1 and 2 ഒരു എനാൻഷ്യോമർ ആയിരിക്കും, 3 and 4 അനദർ എനാൻഷ്യോമർ ആയിരിക്കും. ബട്ട് ഇൻ ദിസ് നെക്സ്റ്റ് കേസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 4 ഗ്രൂപ്പ്സും സിമിലർ ആണെങ്കിൽ 1 and 2 വിൽ ബി എനാൻഷ്യോമർ, 3 and 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മീസോ കോമ്പൗണ്ടിന് 2 റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും. സോ അങ്ങനെയുള്ള കോമ്പൗണ്ടിന് 3 സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ടാറ്റാറിക് ആസിഡിൻ്റെ കേസ് എന്താണ്? 4 ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് 1 chiral center is similar to 4 groups of another chiral center in a same molecule. സോ ഈ ടാറ്റാറിക് ആസിഡിന് 4 അല്ല 3 സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഓരോ കേസും നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് കേസ് പ്ലസ് ടാറ്റാറിക് ആസിഡ്. പ്രയോറിറ്റി ഓർഡർ ഇസ് OH, COOH, carbon, then hydrogen. Hydrogen is both hydrogen are at horizontal position, so we should invert the configuration, which is a shortcut method, right? We have discussed that in the last class. So the path of priority moves in 1, 2, 3 and the direction is anti-clockwise, S direction. Due to the lower priority group we invert it and it will be 2R. The 2 notation shows that there are 4 carbon atom in this compound and the second and third carbon is a chiral center, and first we have notated the second carbon and it is R, so we represent it as 2R. Then for the third carbon the priority order is in the path of S direction, invert due to the presence of lowest priority in horizontal group, so it is also R, so the configuration is 2R, 3R. Then for S compound, for minus tartaric acid, the priority moves in R direction, but due to the presence of hydrogen in the horizontal bond it will be 2S.
Then the third carbon atom, the priority grooves in R direction due to the presence of H in the horizontal line. We should also invert it, which is 2s and 3s. So 2s, 3s for minus tartaric acid. Then for meso compound, in the second carbon, the priority order moves in the direction of S direction, and we invert it due to the presence of lower priority group, and is 2r. Then in the third carbon, it is in the R direction, so we notate it as S. So 2r, 3r. So note the note the notations. For the plus tartaric acid, it is 2r, 3r. Then for minus tartaric acid, it is 2s, 3s. Then for meso tartaric acid, it is 2r, 3s. From this we can understand that a pair of enantiomer will have opposite configuration, and a pair of diastereomers will have same configuration at one chiral center and the opposite at the other. സോ രണ്ട് എനാൻഷ്യോമർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആയിരിക്കും. അത് പ്ലസ് ടാർട്ടാറിക് ആസിഡും മൈനസ് ടാർട്ടാറിക് ആസിഡും കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും. ദെൻ ഒരു ഡയാസ്റ്റീരിയോമർ കൺസിഡർ ചെയ്താലോ 1 and 3 and 2 and 3 രണ്ട് ഡയാസ്റ്റീരിയോമേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ. ഇവരുടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെൻറ്ററിലെ കോൺഫിഗറേഷൻ സിമിലർ ആയിരിക്കും, അനദർ സെൻറ്ററിലെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അത് നമുക്ക് ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നൗ വി ആർ മൂവിങ് ടു നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്, ദാറ്റ് ഈസ് geometrical isomerism. So let us see what is geometrical isomerism. Two isomers which have the same structural formula but differ in the spatial arrangement of atoms or groups around the double bond due to restricted rotation above the double bond are called geometrical isomers, and the phenomenon is called geometrical isomerism. In short, geometrical isomerism is a type of stereoisomerism which arises due to restricted rotation around the double bond. And the necessary condition for geometrical isomerism in compounds containing carbon-carbon double bond. Then the mere presence of a double bond does not ensure the occurrence of geometrical isomerism, and for this isomerism to occur, it is necessary condition that two identical groups should not be present on either side of the atoms linked by double bond. For example, ABC double bond CAB, ABC double bond CAD show geometrical isomerism, or A2C is equal to A2C double bond CA2, or A2C double bond CAB does not show geometrical isomerism. Okay, so we have now what are isomers. Isomers have same structural formula but difference in any one property, right? So in this case, രണ്ട് ഐസോമേഴ്സിന് സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുല സെയിം ആണ്, പക്ഷേ ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ടിന് ചുറ്റുമുള്ള ആറ്റംസ് ഓർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലാണ് ഡിഫറൻസ്. ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്, ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ടിന് ചുറ്റുമുള്ള സ്പേഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വ്യത്യാസം? ഡ്യൂ ടു റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് റൊട്ടേഷൻ അബൌട്ട് ദ ഡബിൾ ബോണ്ട്. ഈ ഡബിൾ ബോണ്ടിന് ചുറ്റും ഫ്രീ ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദറ്റ് ഈസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് റൊട്ടേഷൻ അറൗണ്ട് ദ ഡബിൾ ബോണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഐസോമേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. That is having same structural formula but different spatial arrangement of atoms or groups around the double bond, which is due to restricted rotation about the double bond. ഇങ്ങനെയുള്ള കോമ്പൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുക. ഈ ഫിനോമിനെ ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമെറിസം എന്നും പറയും. സോ ജോമെട്രിക്കൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇൻ ഷോർട്ട് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഐസോമെറിസം arises due to restricted rotation about double bond. ഡബിൾ ബോണ്ടിന് ചുറ്റുമുള്ള റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് റൊട്ടേഷൻ കാരണമാണ് ഈ ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമെറിസം അറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ നെസസറി കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമെറിസം ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല. സർട്ടൻ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. എന്താണ് ആ കണ്ടീഷൻ? രണ്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് സെയിം കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതിൽ ഒരേ കാർബണ് ചുറ്റും രണ്ടെണ്ണം ഒരു സെയിം ആയിരിക്കാൻ പാടില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ABC ഡബിൾ ബോണ്ട് CAB എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കാർബണ് ചുറ്റും രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ABC ഡബിൾ ബോണ്ട് CAD എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ദെൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമെറിസം കാണിക്കും. ഇപ്പോൾ A2C ഡബിൾ ബോണ്ട് CA2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട്, ഒരു കാർബണ് ചുറ്റും 2A, അടുത്തതിനും 2, അതായത് 4 ഗ്രൂപ്പ്സും സിമിലർ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു കോമ്പൗണ്ടിൽ ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമെറിസം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. Then let us see what is cis and trans isomers. The geometrical isomer with similar groups on the same side of the double bond is called cis isomer, and the similar groups on opposite side is known as trans isomer. Hence geometrical isomerism is also referred to as cis trans isomerism. അതായത് സിമിലർ ഗ്രൂപ്പ്സ് സെയിം സൈഡ് ഓഫ് ദ കാർബൺ
സെയിം സൈഡ് ഓഫ് ദ ഡബിൾ ബോണ്ടിലാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ സിസ് ഐസോമർ എന്ന് പറയും. ദെൻ സിമിലർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ട്രാൻസ് ഐസോമർ എന്ന് പറയും. ഫ്രം ദ ഫിഗർ യു ക്യാൻ ക്ലിയർലി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് വാട്ട് ഈസ് സിസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്. And there is difference in the configurations, geometrical isomers, different their physical properties, rate of reaction, അങ്ങനെ കുറച്ചധികം പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ സിസും ട്രാൻസും ഡിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് ഡിഫറൻസ് വി ക്യാൻ ഡിസ്റ്റിങ്ക്വിഷ് ദം, ഐഡൻറ്റിഫൈ ദം ഈസിലി ആൻഡ് വി ക്യാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഇൻ സം കേസസ്. സോ സിമിലർ ഗ്രൂപ്പ് സെയിം സൈഡ് ഓഫ് ദ ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്നാൽ സിസ് ആണ്, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്നാൽ ട്രാൻസ് ആണ്. ദേ ഹാവ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദിയർ പ്രോപ്പർട്ടി. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം, ഡിസ്റ്റിങ്ക്വിഷ് ചെയ്യാം, സെപ്പറേറ്റും ചെയ്യാം. Then cause of cis-trans isomerism, which is restricted rotation about double bond. Cis-trans isomerism ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡബിൾ ബോണ്ട് ചുറ്റും റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് റൊട്ടേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നോക്കാം. അതായത് ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് കാർബണിന് ചുറ്റും രണ്ട് കാർബണിൻ്റെ ഇടയിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് എന്ന് കരുതുക. അതെന്താണ് ആ ഡബിൾ ബോണ്ട്? അതിൽ ഒന്ന് സ്ട്രോങ് സിഗ്മ ബോണ്ടാണ്, ദെൻ വീക്ക് പൈ ബോണ്ടാണ്. റൈറ്റ്. ദെൻ ഈ സ്ട്രോങ് സിഗ്മ ബോണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? രണ്ട് ആറ്റത്തിൻ്റെയും sp2 ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഈ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസിന് ഹെഡ് ഓൺ ഓവർലാപ്പ് വഴിയാണ് രണ്ട് സ്ട്രോങ് സിഗ്മ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തത്. ദെൻ അവിടെ ഒരു വീക്ക് പൈ ബോണ്ട് ഉണ്ട്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്തത്? രണ്ടിലും അൺഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് പി ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ട്. ഇവർ മാക്സിമം പോസിബിളായിട്ട് സൈഡ് വേ ഓവർലാപ്പാണ് ചെയ്തത്. ഈ സൈഡ് വേ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പൈ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് പെർപെൻഡിക്കുലാർ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് sp2 ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ്. അതായത് ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒരെണ്ണം സിംഗിൾ ബോണ്ടാണ്, ഒന്ന് പൈ ബോണ്ടാണ്. ദാറ്റ് യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഏർലിയർ. ഈ സിഗ്മ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് sp2 ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടല്ലോ, അവർ തമ്മിൽ ഹെഡ് ഓൺ ഓവർലാപ്പിംഗ് നടത്തിയിട്ടാണ്. ദെൻ പൈ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്ത് അൺഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് പി ഓർബിറ്റൽ തമ്മിൽ സൈഡ് വേ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അങ്ങനെ പൈ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തല്ലോ. ഈ പൈ ബോണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ആ മോളിക്യൂളിനെ ബിലോ ആൻഡ് അബോവ് ദ പ്ലെയിൻ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും, മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വിധം. ദെൻ എനി അറ്റംപ്റ്റ് ടു ഡിസ്റ്റോർട്ട് ദ സിസ്റ്റം. ഈ പ്ലനാർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും അറ്റംപ്റ്റ് ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ ഡിസ്റ്റോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? റൊട്ടേഷൻ സംഭവിക്കും. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ഇതിനെ ഡിസ്റ്റോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റൊട്ടേഷൻ നടക്കും ഇതിനുണ്ട്. ഈ റൊട്ടേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും? സൈഡ് വേ ഓവർലാപ്പിനെ കുറച്ചിട്ട് പൈ ബോണ്ടിനെ റപ്ചർ ചെയ്യും. ദിസ് വിൽ നോട്ട് ടേക്സ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഫേവേർഡ്. So the presence of pi bond കാരണം എന്താണ്? Restrict the rotation of molecule around the single bond, around the double bond, so which will make geometrical isomerism possible. Next, examples of geometrical isomerism. We are considering two examples. First one is but2ene. So the cis and trans but2ene is shown below, and we can say in cis the two similar groups are on the same side of double bond, and in trans form two similar groups are on opposite side of the double bond. Right. Then we are comparing cis and trans. So the cis and trans differ in their physical properties. The melting point of cis but2ene is 134 Kelvin, while that of trans but2ene is 167. അതായത് സിസിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് 134 ആണ്, ട്രാൻസിന് 167 ആണ്. അതായത് എന്താ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സിസ് ഫോമിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് കുറവാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലോവർ സിമെട്രി കാരണമാണ്. ഈ ലോവർ സിമെട്രി കാരണം ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിൽ അത്രയ്ക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ആ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിൽ ഫിറ്റ് ആവില്ല. ബട്ട് ട്രാൻസ് ഈ സിസിനെക്കാളും ട്രാൻസ്ഫോം എന്നീ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിൽ ഫിറ്റും ആവും, അവർക്ക് സിമെട്രി കൂടുതലുമാണ്. ദിസ് ഈസ് എ റീസൺ ഫോർ low melting point of cis and high melting point of trans. Then boiling point of cis and trans are 277 and 274. Here high boiling point of cis is shown, which is due to its higher polarity. So due to lower symmetry and higher polarity, lower symmetry, cis butene has some polarity, whereas trans butene being symmetrical would have zero dipole moment. ഇവിടെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിസിനാണ് കൂടുതൽ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹയർ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഹയർ പൊളാരിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ട്രാൻസിന് പൊളാരിറ്റി അത്രയ്ക്കില്ല, കാരണം സിമിലർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ്. സോ അതിന് സീറോ ഡൈപോൾ മൊമെൻ്റ് ആണ് വരിക. സോ നമ്മളിനി റിലേറ്റീവ് സ്റ്റെബിലിറ്റി നോക്കാൻ പോവുകയാണ്. സിസ് ആണോ ട്രാൻസ് ആണോ സ്റ്റേബിൾ എന്ന്. സോ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്, മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ്. സിസിന് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് കുറവാണ്,
എന്തുകൊണ്ടാണ്? ലോവർ സിമെട്രി ആണ്. ഇറ്റ് ഫിറ്റ് ഇൻ ടു ദ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് പുവർലി ദാൻ ട്രാൻസ്ഫോം. ദെൻ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് സിസ് ട്രാൻസിനേക്കാളും കൂടുതലാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇതിൻ്റെ ഹയർ പൊളാരിറ്റി കാരണം ട്രാൻസിന് 0 ഡൈപോൾ മൊമെൻ്റ് ആണുള്ളത്. ദെൻ നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് സ്റ്റെബിലിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിസിൽ എങ്ങനെയാണ്? 2 മീത്തൽ ഗ്രൂപ്പ് സെയിം സൈഡ് ഓഫ് ദ ഡബിൾ ബോണ്ടാണ്. അത് ക്രൗഡിങ്, മോളിക്കുലർ ക്രൗഡിങ്, സ്റ്റെറിക് ഹിൻഡ്രൻസിന് കാരണമാവും. ട്രാൻസിലാണെങ്കിലോ ഈ ബൾക്കിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ്. സോ സ്ട്രെയിനും ക്രൗഡിങ്ങും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സോ സ്റ്റെറിക് ഹിൻഡ്രൻസ് സിസിൽ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് സിസ് ലെസ് സ്റ്റേബിൾ ദാൻ ട്രാൻസ്. ട്രാൻസ് ആണ് കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ. Then geometrical isomerism in but2 in 1,4-dioic acid, that is malic acid and fumaric acid. You can see now the structure of malic acid and fumaric acid. Malic acid is a cis form and fumaric acid is a trans form. Like the previous one, we can discuss its melting and boiling point. The cis form has lower melting point because of its lower symmetry, and it fit into the crystal lattice much poorly than transform. Then the boiling point of cis is high because of its higher polarity, whereas in transform dipole moment is 0 or dipole moment is lower than cis form. So on comparing the stability, transform is more stable than cis because in cis form the bulkier group are on the same side, so steric hindrance is there which will make the compound less stable, and in transform the bulkier groups are on the opposite side, so there is no steric hindrance. So we can say that malic acid is less stable than fumaric acid. Cis form is less stable than transform. Then this is generally with the case of geometrical isomerism, that trans isomer is more stable than cis form, and we can evidence it by making the conversion of cis isomer into trans and in reverse direction. It is possible to convert malic acid to fumaric acid by heating solid malic acid or its aqueous or benzene solution above 403 Kelvin. The conversion of fumaric acid to malic acid is more difficult and requires irradiation of UV light. Even then, the product is usually an equilibrium mixture of two isomers. So, നമ്മൾ സ്റ്റെറിക് ഹിൻഡ്രൻസ് വെച്ചിട്ടും മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ടും റിലേറ്റീവ് സ്റ്റെബിലിറ്റി നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് സ്റ്റെബിലിറ്റി നോക്കിയപ്പോൾ സിസ് ഫോം ഇസ് ലെസ് സ്റ്റേബിൾ ദാൻ ട്രാൻസ്ഫോം. ദെൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു കേസ് ഒരു ഇൻ്റർ കൺവേർഷൻ വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇൻ്റർ കൺവേർഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സിസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ് ഐസോമർ. സോ സിസ് ഐസോമറിനെ നമുക്ക് ട്രാൻസായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. അതിന് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഈ മെലിക് ആസിഡിനെ എടുക്കാം. മെലിക് ആസിഡിനെ നമുക്ക് ഫിമാരിക് ആസിഡ് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സോളിഡ് മെലിക് ആസിഡിനെ നമ്മൾ ബെൻസീൻ സൊല്യൂഷനിൽ 403 കെൽവിൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫിമാരിക് ആസിഡായി നമുക്ക് കിട്ടും. ബട്ട് ഫിമാരിക് ആസിഡിനെ തിരിച്ച് നമുക്ക് മെലിക് ആസിഡായി കിട്ടാൻ അതൊരു ഡിഫിക്കൾട്ട് പ്രോസസ്സാണ്. അത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫിമാരിക് ആസിഡിനെ UV വെച്ച് ഇറേഡിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പോലും നമുക്ക് ഇക്വിലിബ്രിയം മിക്സ്ചറായിട്ടാണ് കിട്ടുക. ഒറ്റയ്ക്ക് മെലിക് ആസിഡ് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. From this we can understand that the transform is more stable than cis. Hope you understand the topic. Thank you.